Banje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Nk'ibisanzwe turacyari gukoresha SolidWorks software muri design. No mugisha cyane rero kubagira, no mugisha cyane ko tubasha kubana mu kuzamura yaba design muri rusange, yaba kuzamura cyangwa gukora icyo twita reference ku banyarwanda bose bashaka gukora design bakoresheje software. Ni iby'agaciro rero ntabwo twabyirengagiza ngo tubirenze amaso. Tugiye gukora rero indi task y'uyu munsi kugira ngo tukomeze tuzamuka gake gake. So turahera kuri Extruded Boss base nka task dufite gukoraho. Tugomba gukora video nyinshi ku buryo umuntu uwo ari we wese ashobora kuza akazamuka akaba yakora design nawe akoresheje SolidWorks. Actually this is we create a new sheet like this. Turacyari gukora kuri part, tuzakora part nyinshi cyane. Nino rero uraza ugacreatinga Extruded Boss base. Turi gukoresha top plane, front twari twayikoresheje muri video zabanje. Top plane rero no dushushanya object tuyihereye hejuru, tuyirebera hejuru. Iyo turebera hejuru rero reka dukoreshe for example ino center rectangle yacu, duhera muri origin nk'ibisanzwe like this. Reka side imwe tuyihe 50 like this, nangaha dukireho 50 like this. Hanyuma batwextruding kuri kangahe Extruded Boss base kuri height ingana na 40 like this. 40 not 40, at least let by 20 like this. This is our object. No object dukoresha top plane. Urikubona ko ari object igaragara kandi yorohera buri umwe wese. Hanyuma dushobora kuza guys, tugiye kwiga ikintu gishyashya. Ikindi kintu gishyashya no mu buryo dushobora kurema indi shape like this. For example, dushobora kuza tukadraftingaho kugira ngo tuze removingeho part imeze gutya. So we can mbereke neza kugira ngo mubibone. We can remove this plane, no problem. Like this. Move this plane. Shaka removinga ya plane yacu by this Extruded Boss plate twashyizemo 20 like this. Alright. Hanyuma icyo nashaka kubereka ni iki ngiki kugira ngo shushanyishe like here top. Dushushanyisha umurongo wacu dushaka guca ino shape imeze gutya. For example like this. Hari uburyo bwinshi dushaka kubikoresha. Ushobora gukoresha fillet bitewe na size ufite. Ushobora gukoresha cutting extruded, ariko reka mu buryo bworoshye twebwe dukoreshe like fillet. Uraza ugaselectinga ahangaha like this. Ushobora gukoresha fillet ariko bitewe na shape dushaka. Reka dukoreshe icyo twita chamfering. We come the features and the fillet is here, and we select the first of all this, the fillet exists the sketch, and it open the chamfering like this. Ahangaha rero dushaka kuvuga ngo turachafaringa kuri kangahe. For example reka duchafaringa kuri 20. Hanyuma muze kureba no object yacu ko niri buze kubimeze. Nakwa ngo reba ukuntu object yacu ibaye like this. Nuko nguku ushaka kuzuka kata ahangaha like this ukoresheje fillet. Hari n'ubundi buryo ushaka gukoresha, tuzagenda dukora exercise nyinshi bizagenda bigaragara. Hanyuma ikindi twongeraho, ntabwo wirengagiza gushyiraho fillet rero twabonye ko tushaka kuzuga selecting ahangaha kuri ya Extruded Boss base yose wakoze yawe, then ukaza ugakora ku cyo twita fillet ugashyiraho into ishoboka like 0.2 tuba turi gukora muri millimeter guys
object yose ahantu hose hari edge hakahita hajyaho ya fillet yacu ingana na 0.2 like this. Iyi niyo object dushobora gushushanya. Ikindi dushobora kuza tukayikata tukayitoboramo hariya ariko dukoresheje icyo twita shell. Dushobora gukoresha shell, dushobora gukoresha extruded boss base. Reka tuba ariyo dukoresha extruded boss base, extruded cut like this. We can in the sketch and we select the line like this. We start from here for cutting and assume here like this. Cut from here, come to this point, this point, come to this point like this, and we close our loop like loop, and we make the dimension here. Our remaining part is turashaka ko izaba asasigaramo kabiri, turashyira 48. Hanyuma ahangaha naho kugera kuri no edge like this, naho haraza hajyemo 38 like this. Ubwo naho hazasigaraho kabiri. Ahangaha naho dufite assignment yo gusigamo 18 kuko hari 18 like this. Okay, hanyuma aho dushobora kuza tukayiranga like this. Nanga naho dufite assignment yo gushyiraho 28 like this, kaza sigaramo ya kabiri yacu. Then here almost this edge izaba ifite ino shape yacu ingana na difference ya 1.5 like this. This is, and we make extruded boss base like this. Hano rero iyo tugiye gukata batubaza aho tuzakata kugarukira. Urikubona ko harimo ya 420 twa extrudinzeho, rero turasigaho kabiri dushyiremo 18 like this. Naho tugire gute twemeze ya piece yacu ivemo, and control 7 like this. Piece yacu izaguma imeze, izasigara imeze gutya. Ni ibintu byoroshye cyane rero, ni ibintu byoroshye cyane. Ushobora kuza nawe ukadesigninga piece yawe ubikoze biroroshye cyane. Extruded cut nayo dushobora kuza tukayikorera icyo twita fillet like this 0.2 almost is there, and it's smooth, to make smooth in the corner joints of our surface, our edge, and our joint of the object like this. This is object of today. Actually, we can apply the appearance like dushobora gushyiraho amabara. Guys, ibintu bisubiramo kenshi ko uko ukora design cyane niko ya piece yawe nayo, niko ya piece yawe ugenda uyikora ku buryo buri advanced, buri professional. Niko gukoresha SolidWorks yawe, niko ugenda ugira experience. Ariko ngira ngo mwajya muduha comment muri comment ya buri video kugira ngo tumenye part tugomba kubakoreraho, ariko ngira ngo biri clear kandi birabafasha cyane guys. This is our object, this very sweetest and beautiful object like this. We tick OK, and if you hold Ctrl +7 is isometric view. This is our object of today. We can also see the different views. This is the front plane of this object. Nukuvuga uhagaze imbere ya object uzabona iki. Tuyikuranga mu cyo twita muri view orientation. Uraza ugaklikamo ubundi ukareba view ushaka kure. For example, ngiyi ni top view iriya object yacu twakoze. Then ushaka no kureba light like this. Light izaba imeze gutya. Impande zose uri kubona ko waza ukazireba. Ushaka no kuza ukareba ya object yawe yose, like here
this is what you call trimetric, aho uzareba za mpande eshatu zose ashobora kuzibona top right and face zose cyangwa view zose ushobora kuzibona. Irimo tuyita trime. This is trimetric orientation. Abantu bakunda gukoresha drawing barabizi cyane. Iyo tuvuze 2 point, 1 point, 3 point or trimetric or dimetric as reference of the origin or the observer point, niko dushobora kubikoresha. Guys, thank you for watching this video. This is our object. Muri kubona ko ni application cyangwa software nziza cyane ushobora gukoresha design runaka. Tuzagenda tuzamuka gake kugira ngo buri wese ashobora gutahana igitekerezo cyangwa abyumva bikora abyumve. Niyo ntego ko dufite uruhare runini cyane rwo kuzamura urwego rwa design kugira ngo dusingire na production. Rero nta handi byaje bishobora guca muri education, buri wese ashobora kugira uruhare rwe ashobora gufasha abandi. Nta kintu cyiza nkabyo. Thank you guys, see you in the next video.